Summer vacation adds vigor to everyday life. Airports are the busiest during this time of the year. In fact, last summer, a record number of people went through Incheon International Airport in Korea, with the average daily number of passengers reaching 210,000. However, this year, things look different. The fear of the highly infectious novel coronavirus is discouraging people from spending time outdoors. However, the fatigue caused by the prolonged pandemic is also pushing people to look for respite. 휴가철을 맞아 감염 확산이 우려됩니다. 코로나19를 예방하고 안전한 휴식을 보낼 수 있도록 되도록이면 휴가는 한 가족 단위 소규모로 이동하거나 현장에서 휴가를 즐겨주시기 바라며 The government is continuously urging the public to follow safety rules during this vacation season. The way people spend their summer vacation this year will be profoundly different from previous years. How can we effectively prevent cluster infections while making the best of our summer vacations? How can the central and local governments, businesses and the public make this summer safe but enjoyable? Haeundae Beach, the #1 vacation spot in the nation. Korea is surrounded by water on 3 sides, and Haeundae comes in amongst the top 3 most popular beaches in the country. 바다 해운대죠. 해운대. 파도. 그리고 모래사장도 좀 넓어서 그냥 바다에서 노는 게 좋은 것 같아요. Every summer, Haeundae is visited by tens of thousands of holidaymakers daily. What is being done this summer to prevent the spread of COVID-19? 코로나19 예방과 감염 확산 방지를 위해서 저희 해운대구에서는 여러 가지 노력을 하고 있습니다. 사회적 거리두기 현수막 그리고 입간판 설치했고요. 그리고 이제 각종 뒤에 보이시는 윈드배너라든가 가로등의 배너. 그래서 저희가 하루에 한 100여 명의 이제 기간제 근무자가 이제 근무를 하고 있고요. 그분들을 통해서 저희가 계속 홍보를 하고 있습니다. At every entrance to Haeundae Beach, the staff monitor visitors to make sure they follow precautions. 마스크 착용해 주세요. 아가씨 마스크 이거 못 들어와요. The staff crack down on mask wearing around the clock. Those who fail to comply must pay a fine of up to 3 million won. 근데 해변에 이 마스크 사용하는 거에 대해서 어떻게 생각하세요? 그건 네, 맞다고 생각합니다. 사람들도 많고 비말이 그렇게 많이 전파되니까 힘들더라도 마스크를 끼는 게 맞다고 생각하죠. 선생님 마스크 올려주시고요. 고맙습니다. Most beachgoers are willing to cooperate to prevent infections. 여기 지금 오는 거 봐봐요. 다 거의 다 마스크 아예 쓰고 오잖아. 그 중에서 한둘이 안 쓰면은 마스크 쓰세요. 그러면 말 잘 듣잖아요. The way beaches operate inside has also changed. They now provide a rental service. 이 티켓 들고 뒤로 가셔서 대여받으시면 됩니다. These special kiosks can conduct public health surveillance. 저거를 잠깐만. 튜브사? 튜브 있어야지. Everyone who wants to borrow beach items must provide their personal information, undergo temperature checks, and use hand sanitizers. Each parasol has an ID number so that beachgoers stay at designated spots, like in movie theaters. This enables health authorities to conduct public health surveillance.
Last year, Haeundae Beach was crowded with some 4,200 parasols. This year, the parasol setup looks completely different. 작년에는 파라솔과 파라솔 간격을 붙여서 그늘을 만들었습니다. 하지만 올해는 코로나19의 영향으로 파라솔과 파라솔은 이렇게 2m를 띄워서 설치를 하고요. 이로 인해서 사회적 거리두기를 실천하고 있습니다. Only 1,800 parasols were installed this year to maintain a safe distance amongst visitors. What do beachgoers think about the mandatory distance between parasols? 저희 가족들하고 친구들하고 왔었는데 좀 많이 붙어 있어서 좀 불편했는데 이제 좀 떨어져 있어서 확실히 다니는 것도 편하고 이렇게 사람이 없는 게 좀 더 놀기 편하고 이렇게 따다닥 막 튜브끼리 부딪히는 것보다는 그냥 좀 널널하게 더 나은 것 같아요. Beachgoers are adapting well to changes brought about by the pandemic. A public shower facility. 36.5도요. 예, 36.4도. 다 모두 정상이니까 안으로 입장해 주시면 됩니다. 네. 아무래도 밀폐된 좁은 공간에서 하기 때문에 몸이 좀 안 좋은 사람, 그런 사람 가려내고 주로 열 체크를 갖다가 주로 온도 체크를. There is an important rule here. 네, 잠깐 사용해 주세요. It's none other than regular break times. Officials from the local government clean and disinfect the shower rooms on a regular basis. 매일 거의 하는데 브레이크 타임이 정해져 있으니까 그 시간대에 맞춰서 하려고 하고 주로 오후 쪽에 사람이 많이 몰릴 때 그때 많이 소독을 하는 편입니다. A timetable is posted on the official social media site to inform visitors of break times. Restrooms are disinfected and cleaned 3 times a day. 이게 하는 게 보이니까 더더욱 믿고 옷도 마음대로 갈아입을 수 있고 햄도 칠 수 있고 쉴 수 있는 것도 자유롭게 쉴 수 있고 그게 좋은 것 같아요. Thanks to the joint efforts of the local government and the public, Haeundae Beach is a safe vacation spot where precautionary measures and social distancing are followed strictly. 저희 해운대를 찾아주시는 비서객 여러분께서도 많이 협조를 잘해주시고 계시고요. 그 덕에 저희 해운대에서는 현재까지는 단 한 건의 코로나 확진자도 발생하지 않고요. 향후 더욱 노력을 통해서 계속 이제 해운대가 청정 지역으로 남을 수 있도록 계속 저희가 열심히 노력하도록 하겠습니다. Other beaches in Korea are also doing their best to keep the virus at bay. At Sokcho Beach, for example, eating food is banned and there are disinfectors installed around the beach to prevent the spread of infections. At water parks with indoor and outdoor pools, extra precautions are required as the virus spreads easily in crowded spaces. So why do people take the chance to visit water parks? 여름이니까 추억도 남기고 싶고 물놀이가 너무 재밌기도 하고 코로나 때문에 지금 집에 있는 기간이 8개월 정도 됐거든요. 그래서 애들이 휴가 겸해서 거예요. This location is doing everything possible to ensure that vacationers can have fun in a safe way. 마스크 착용 꼭 부탁드리겠습니다. 포괄 속 거리두기로 인해서 노란선 가이드라인 지켜주시기 바랍니다. Stickers attached to the floor help visitors maintain a safe distance. 우선 입장하실 때 저희가 다중이용 시설이다 보니까 정부에서 권고하는 전자처리 명부를 일단 개인별로 다 진행을 하고 있습니다. 그리고 입장하실 때 저희가 화상 카메라라든지 체온계를 이용해가지고 발열 체크에 또 만전을 기하고 있는 부분입니다. After a temperature check, visitors must disinfect their hands with hand sanitizers, a must-have item in 2020. Everyone is required to receive a protective face mask that must be worn even in the water.
Masks distributed here for free are not just any other ordinary masks. 저희가 워터파크 전용 마스크를 자체 제작을 해가지고 국내 최초로 KC 안전 인증을 거친 마스크입니다. 머리카락의 100분의 1 정도의 굵기밖에 안 되는 그런 초국세사 섬유랑 그리고 메쉬 원단으로 만들어져 있어가지고 숨쉬기도 편하고 그 대신에 비말은 효율적으로 막아주되 발수는 잘 되게끔 만들어져 있기 때문에 물놀이를 하실 때 불편함이 없도록 안전하게 좀 만들어져 있습니다. Unlike regular face masks, these masks for water play are waterproof and help prevent droplets from spreading around. What do visitors think of the first made-in-Korea waterproof face masks? 또 마스크를 같이 쓰고 타면은 사실 호흡 때문에 좀 문제가 될까도 생각을 했었는데 그런 문제가 전혀 없어서 되게 재밌게 잘 탄 것 같아요. 불편할 줄 알았는데 이게 생각보다 덜 답답하고 그렇게 막 이걸 쓰면서 불편한 점을 크게 못 느껴서 되게 괜찮은 것 같아요. When it comes to water eyes used by many people, extra quarantine measures are required. Items for public use are thoroughly disinfected prior to their use. 고객님들이 바로 이렇게 잡고 하면 그래도 찝찝해할 수가 있으니까 뭐 시간을 하루에 정해놓고 몇 번씩 이렇게 하고 있습니다. Thanks to disinfected rides, holidaymakers can have a whale of a time at the pool. Sunbeds and safety jackets, which involve direct physical contact, are sterilized on a daily basis. 저희가 오전, 오후 2번씩 총 4번을 방역을 하고 있고요. 지금 손님들이 한 번 쓰신 조끼는 저희가 다시 세탁을 해서 하루에 거의 한 10,000개에서 20,000개 정도 세탁을 하고 있고 방역을 하고 있습니다. To ensure social distancing in changing rooms, the number of lockers in usage was reduced to 1/5 of last year's. This is necessary to minimize the risk of infections in confined spaces. 우리나라는 다른 나라에 비해서 지역사회 감염의 수준이 굉장히 높지 않습니다. 그 이유는 철저하게 마스크를 쓰고 계시고 정부 당국이 역학조사를 하고 있기 때문에 전파를 차단할 수 있었기 때문이거든요. 그럼에도 불구하고 코로나 바이러스의 감염력은 매우 높기 때문에 언제든지 재유행이 일어날 수 있는 상황입니다. Concerns about crowded vacation spots are rising as many Koreans have their summer vacation in the late July, early August period. The government is doing everything possible to minimize cluster infections at popular tourist spots. 우선 전국 100인 이상 사업장 19,375개소에 대해 여름 휴가를 7월 초부터 9월 초까지 분산하여 운영하도록 지도할 예정입니다. There is also a website where the public can see in real time how crowded beaches across the nation are to avoid the most crowded hours and areas. Indoor amusement parks are also scrambling to ensure safety. This amusement park was closed once after it was made apparent that one of its visitors had tested positive for COVID-19. That's why the park is thoroughly implementing precautions and following the recommendations of the government. 놀이기구마다 끝에 이제 소독제가 비치돼 있던 점, 그리고 마스크 착용을 매우 강조하시던 방송을 계속 해주셨던 게 좋았던 것 같습니다. 또 이에 따라주는 시민들의 시민의식 또한 K방의 아주 중요한 핵심 가치인 것 같습니다. The summer of 2020 in Korea will be safe thanks to the thorough quarantine measures to prevent infections at vacation spots and the proactive participation of the public.